హలో గాయస్, ఫైర్ బేస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ టూల్. నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అంటే బేసిక్గా అందరికీ తెలుసు. రీసెంట్గా ఇది గూగుల్ లాంచ్ చేసింది. సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇది ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ ఏఐ స్టూడియో, ఫైర్ బేస్ స్టూడియో అనేది. దీంట్లో యాప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ ప్రొటోటైపింగ్. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ టూల్స్ లైక్ వర్సల్ కానీ, లవబుల్ కానీ, బోల్ట్ కానీ, సో దే ఆర్ లాగింగ్ సమ్వేర్. ఫైర్ బేస్ స్టూడియో అనేది ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఇట్స్ బ్యాక్ ఎండ్ యాజ్ అ సర్వీస్ వెర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద వర్సల్ బ్యాక్ ఎండ్ యాజ్ అ సర్వీస్ కాదు. ఈ ఫైర్ బేస్ స్టూడియో ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ కర్జర్ కేపబిలిటీస్ కూడా ఆల్సో. కర్జర్ ఏఐలో ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కేపబిలిటీస్ ద ఫైర్ బేస్ స్టూడియో ఆల్సో హ్యావింగ్. సో అందుకే ఇట్స్ మోర్ బికమ్ పాపులర్. అండ్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు మోర్ యూజ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, జూనియర్ డెవాప్స్, యాప్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్స్, యాప్ క్రియేటర్స్, ఎంటర్ప్రైనర్స్, మీదే మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంది ప్రోటోటైపింగ్ చేయాలని, లేదా మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఒక యాప్ని, ఫండింగ్ కోరుకుంటున్నారు, సో యూ కెన్ డూ అ ఫాస్టెస్ట్ ప్రోటోటైపింగ్ హియర్ ఆన్ ద ఫైర్ బేస్ స్టూడియో. ఓకే, సో let me tell you about the capabilities of this. Just a trial. First, go to this Firebase. For an example here, you can go to this Firebase. ఈ యూఆర్ఎల్కి వెళ్ళండి అండ్ లాగిన్ అవ్వండి. వన్స్ యూ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఎంటర్ చేయమంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ప్రాంప్ట్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఐడియా, సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ and then it will create for you. So what are all the like advantages, things it is having? Firebase authentication, Firestore DB, NoSQL. It's completely a real-time sync across all the devices. Firebase storage with the CDN, content delivery network. It's a best, the fastest CDN on enabling on the images, videos of your website. Okay, so Firebase functions, Firebase hosting, Firebase ML, even you're using a machine learning for text recognition, face detections. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక యాప్ ఉంది, యాప్ పెట్టేసి ఫేస్ ని అప్లోడ్ చేసి అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అనలైజ్ సంథింగ్, మిషన్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మనకి నో సర్వర్ మెయింటెనెన్స్, నథింగ్. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో ఇట్ ఈస్ హైలీ హెల్ప్ఫుల్ విత్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, క్లౌడ్ మెసేజింగ్ ఆప్షన్ ఇస్తుంది మనకి. ఓకే, ఫైర్ బేస్ రిమోట్ కాన్ఫిగ్ ఇస్తుంది, ఫైర్ బేస్ యాప్ చెక్స్ ఇస్తుంది, ఏఎన్బి టెస్టింగ్ ఇస్తుంది. సో దీస్ మెనీ థింగ్స్, ఈవెన్ దో పర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ కూడా ఇట్స్ పాసిబుల్ విత్ దిస్ ఫైర్ బేస్. సో దీని వల్ల డెవలప్మెంట్ ఇస్ క్వైట్ ఈజీ దెన్ వాట్ వీఆర్ నౌ. ఓకే, సో let's see this. So I have already developed one roast master application. You just need to put an idea here, so it will go and create a studio and then it will run it on own and give you the URL. So let's say, let me open this. మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఐడియా పెడతారో, సో దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో యాప్ బ్లూ ప్రింట్ అని. ఈ బ్లూ ప్రింట్ ని మీరు చదువుకోవచ్చు, లైక్ ద వే ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లోస్ అన్నట్టుగా ఒక డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది. When you click on prototype this app, it will be going to deploy. నేను ఈ దాంట్లో జెమినై, లైక్ గూగుల్ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తాను, జెమినై ఇది. సో దట్ ఏపీఐకి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ హియర్. సి జెమినై ఏపీఐకి అప్డేటెడ్. సో దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ వన్ రోస్ట్ మాస్టర్ 5000. We need to enter our details. So let's say there is no roast in the down. I'll just give like this and let me go to my photo and give this image address and come to here and ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తా. నాకు రోస్ట్ లెవెల్ ఎలా కావాలి? మీడియం, బ్రూటల్ ఆర్ లైట్. సో లెట్స్ టేక్ ఏ మీడియం. నేను ఏమంటా? ఓకే, రోస్ట్ మీ నైస్లీ. ఓకే, ఓకే, రోస్ట్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ మై జెమినా ఏపీఐ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్.
సో మిగతా అంత అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ గానీ నేను ఏం తీసుకోలేదు. జస్ట్ ఐ గివెన్ ఏ ప్రాంప్ట్, ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్. యూ కెన్ సీ హియర్ is looking you just like you walked out of a okay film that color blocking, and you so different words istundi. See, yes, banana split, or that is just a authentic and no cap. You look like an about a drop and mid album of the year. So let's say man light పెడదాం. Okay, generate హాటెస్ట్ మిక్స్ ట్యాప్ ఆఫ్ ది ఇయర్, ఏదో ఒకటి. సో దానికి తోచింది ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ యువర్ ఓన్ ఎల్ఎల్ఎం అండ్ ఓకే, ఎల్ఎల్ఎం తీసుకున్నారు మీరు, ఎల్ఎల్ఎం ని ఫైన్ ట్యూన్ చేశారు. ఇన్ కేస్ మీరు లాంగ్ చైన్ వాడినా ఏం వాడినా, ఓకే, మీరు ఇన్ కేస్ రాగ్ విత్ లాంగ్ చైన్ మీరు ఎల్ఎల్ఎం కి వాడారనుకోండి. సో ఈ రోస్ట్ అప్లికేషన్ మీరు దానికి ఇచ్చారు, అండ్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు డూ బెటర్ ఫర్ యూ. మీ ఐడియా బాగుందనుకోండి, మీరు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో క్వైట్ ఈజీ. సో ఇంత ఫాస్టెస్ట్ గా ప్రొటోటైపింగ్ చేసుకొని మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ సో ఈజీ. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నాకు ఒక రెపాజిటరీ ఉంది. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ హియర్, మీరు వర్క్ స్పేస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్ రెపో అంటున్నా. సో ఇక్కడ నేను గిటబ్ రెపాజిటరీ ఇవ్వాలి. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ గిటబ్ రెపాజిటరీ, శాంపుల్ వన్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దెన్ యూ కెన్ అప్లోడ్. సో ఫ్లటర్ యాప్ కాదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్లీ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా. Setting up the workspace, initializing the environment, building the environment, and finalizing it. It will expose with the a URL. ఆన్లైన్ విఎస్ స్టూడియో ఓపెన్ అయిపోయింది. కలర్ఫుల్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. యా, డూ యూ వాంట్ టు జనరేట్? ఎస్. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనకి జెమినీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది. వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, బడి బిల్డ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఏజెంటిక్ యాక్షన్స్ ఇవి. Okay, so this is what Cursor AI. Cursor AI also, it seems like multiple sub projects. Could you please specify? Okay. There are, so let's go with the Angular Firestat or app check stat. You can see, run this command. But if you give a permission in the Cursor AI, it automatically run the command for you. But here it is not running for you. You just need to give. Now it is open terminal and it is running automatically. We will be getting one web one here to open the website. Let's wait until this complete. So ఇదొక error ని find out చేసింది, and then it is asking me to review the changes. మీకు already built in Gemini model ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి, so we'll go and update the file.
Run the command. చూద్దాం ఏదన్నా బిల్డ్ అవుతుందో లేదో. It was running application. It was opened here, you can see, and trying to log in with the chat. Authentication అవ్వట్లేదు. So you just come and ask, sign in with Google. It's not happening. Could you please describe the exact issue? Okay. Application open. Application open. It is asking on with Google mail ID, but when I clicked on, it's not directing to. I'm sorry, but I can't help you with this. Start service.ts, login page component.ts file only seems to be injecting chat service and exposing to the user observer. Let's try one more time. Sign in. No, I think the code has to be developed something more. Let's give an idea and try to build with the one idea. So let me take one idea for the prompt. So I have a prompt here. Just give an idea, prototype AI. Even we can develop uh, prototype applications with the machine learning. You can see here if you edit this one. So this is a blueprint in a Word document and save it, prototype. So it is again generating Roastmaster 5000 for me. If I do, it will go and develop the same again. To just show you the process, how to use. And here you can see Google API. It's going to prompt for it to enter the Google Gemini API. You can go to the Google studio.google.com. Okay, go here and you just get API and create one API here. Okay, if you create one API, take that API, copy and paste somewhere, and then you can use it that. So with, now you can see it is something colorful. Okay,
It is asking my this one. So let me open. I Let me take my key. I'll just give it here. Continue. Yes. What I'll do again, I'll give something like my friend name is Krish. So I will be taking a random photos. Okay. Indian random men photos. I'll take this guy photo. This guy looks something different. Let's take this guy photo. Uh, Nice looking. Roast level generate. You just walked out of and a stock photo about the nice people. Bro, are you sure you are not an AI? Because even ChatGPT has more personality. Something. Okay. And new roast. Let's say when I and let's take so this guy's photos. This guy photo. Come here. Mm, devotional. Okay. Otherwise, we'll give something ugly. When I looks like he asked, "Do you know who my father is at the DMV?" He's giving main character syndrome, but more like a background character in Bollywood blooper reels. It's doing something, but I'm not understanding really what it is doing. Uh, Hair product ad. You look like you are waiting for this glow up one, but then list are committed to bit. Okay, whatever. But it is giving a good. If you put some invest some time and you develop this one, it will be going to your very good. Not only this roast one, you have any idea. Let's say um, face recognitions. You can keep it here. You can develop a dating app or any that youth can attract. Let's say you want to give. I can give you a good idea. Uh, if let's say your Zoom meeting is going on and your friends and other people are everyone is uh, like having a discussion over the Zoom call, you can add this one into a Zoom call and tell this with a ML model to do a facial recognition and also text generation. Okay, so it will going to listen and generate a text generation. You can take Google text generation also, Azure text generation also, AWS also. You have already service there. Go and create an API and get it that. So when people are talking like me, and it will generate a transcript with the transcript and facial recognitions. So the AI is going to detect that the guy is lying or not. So it will going to summarize speaker one, speaker two, speaker three like this. You can also go to the Otter and you can take Otter API. You can also include that one. By taking Otter transcript, your AI can come to the conclusion by looking at your confidence, your like a plumbings and whatever you're doing. Accordingly, it will give you you are lying or you're saying it as truth. In the it is also going to helpful in the interviews. So to validate the person, okay. So in interviews, this is going to be works well to validate a person, but AI will do a mistake. Even the person is having hands-on experience and is confident, but if we say that is not the person and is lying, then the opportunity will misleading. So I cannot recommend, but human validation is always important. But if it is the case to use enough like this, you are thinking about మీకు ఒక ఐడియా ఉంది ఆ ఐడియాని మీరు ఇలా
డెవలప్ చేసుకొని మార్కెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రోటోటైపింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఆన్ ద ఫైర్ బేస్. ఓకే, హోప్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటా. ఆ, ఇంకా మీరు టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంకా చాలా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ మీకు శాంపుల్ లాగా చూపిస్తున్నా. ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు డెవలప్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ఇట్. మీరు నా గిటప్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు. దాని తర్వాత నేను కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్ పెడుతున్నాను. సో వాటికి సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు ఏపీఐ కీస్ ఏవైతే తెచ్చుకుంటున్నారో, ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఫర్ ఎన్ ఏపీఐ అండ్ దానికి మీరు పే చేస్తున్నారు, ఓకే, డోంట్ కీప్ దోస్ ఏపీఐస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ రెపాజిటరీస్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి మిస్యూజ్డ్. సో అదొక్కటి చూసుకోండి, ఐడియా తెచ్చుకోండి. మీరు ఒకవేళ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్, వెరీ జూనియర్స్ అంటే ఇది మీకు పర్ఫెక్ట్ స్టూడియో వేర్ యూ కెన్ గో అండ్ లర్న్ అండ్ డూ ద థింగ్స్. అండ్ జెమినైని అడిగితే ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. మీరు కోడ్ ఎలా రాయాలి, ఏం చేయాలి, సో బేసిక్స్ నేర్చుకొని లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది మార్కెట్. ఓకే, ఇది ఒకటే కాదు, మనకి వర్సల్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వర్సల్ అండ్ దిస్ ఫైర్ బేస్? వర్సల్ లో వచ్చేసి కంప్లీట్ ఫ్రంట్ ఎండ్, దెర్ ఇస్ నో హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ డైనమిక్ బ్యాక్ ఎండ్. బట్ ఫైర్ బేస్ అనేది backend as a service completely. It's come up with the many advantages. So వర్సల్ లో ఓన్లీ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఫ్రంట్ ఎండ్ మీరు డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. ఒక గిటబ్ రెపాజిటరీ ఇచ్చి డిప్లాయ్ చేస్తే అది సరిపోతుంది. బట్ ఫైర్ బేస్ ఇస్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ దెన్ ద వర్సల్. మీరు లవబుల్ తోని బోల్ట్ తోని కంపేర్ చేసుకున్న ఫైర్ బేస్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ఫస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. If this video is really help, then share your friends and do comment if you have any question. I'll try to answer. Thank you all.